జాతితో ప్రాంతంతో కులంతో మతంతో సంబంధం లేకుండా భారతదేశం కోసం తమ ప్రాణాల్ని త్యాగంగా అర్పించిన మహనీయుల్ని మనం ఈ పాటలో తలుచుకుంటున్నాం. ఆనరబుల్ సీఎం శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు సంకల్పించిన ఈ సాలిడారిటీ ర్యాలీ ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా దేశభక్తి ప్రపూరితంగా తెలంగాణ గడ్డ నుండి యావత్ దేశానికి ప్రపంచానికి ఐక్యతను స్ఫూర్తిగా భారతీయ కీర్తిగా అందిస్తున్న ఈ ర్యాలీని సంకల్పించిన ఆనరబుల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముందు వరుసలో ఉన్నారు. కొద్దిసేపట్లోనే ఇక్కడికి వేసి మొన్నటి దుష్కృత చర్యలో ఉగ్రవాదుల అర్థరహిత చర్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి అంజలి ఘటించి మనల్ని ఉద్దేశించి వారి ఈ ర్యాలీని ఉద్దేశించి వారు మాట్లాడతారు. పేదల నేస్తంగా ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ అభయ హస్తంగా ఉన్న తల్లి ఇందిరాగాంధీ వెలిసి ఉన్న వేదిక పైన ఈ సాలిడారిటీ ర్యాలీని ఉద్దేశించి వారి సందేశం అందించే ముందు ఇదిగో ఈ వేదిక దగ్గర 26 మంది అమరులైన వారి చిత్రపటాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. వారికి అంజలి ఘటిస్తారు, పుష్పాంజలి ఘటిస్తారు ఆనరబుల్ సీఎం. వందలు వేలుగా Honorable CM, Honorable Ministers, Honorable Advisors, Honorable MLCs, MLAs, Honorable Advisors, ఇంకా ప్రజా ప్రతినిధులు, CS గారు, DGP గారు, సీనియర్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్, సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్, విద్యార్థిని విద్యార్థులు, యువతి యువకులు, ముఖ్యంగా ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ దేశభక్తి ద్విగుణీకృతమవుతోంది ఆనరబుల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు సంకల్పించిన ఈ సంఘీభావ ర్యాలీతో.
ఏ మేరే వతన్ కే లోగో జరా ఆంఖ్ మే భర్లో పానీ. మన కళ్ళ నిండా నిండే నీళ్లు, గుండె లోతుల్లోంచి ఉబ్బుకొంచే దుఃఖ బాష్పాలు. నిజంగానే అర్థరహితంగా, ఆవేశపూరితంగా ఉగ్రమూకలు దాడి చేసి అమాయకుల ప్రాణాలు బలిగొన్న సందర్భంలో భారతదేశం అంతా హృదయపూర్వకంగా తన సహానుభూతిని ప్రకటిస్తోంది అని ఆనరబుల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు సంకల్పించిన ఈ సంఘీభావ ర్యాలీలో తొలుత గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దుశ్చర్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి అంజలి ఘటిస్తున్నారు. ఎంతో విలువైన తమ ప్రాణాలు కోల్పోయిన మన కుటుంబ సభ్యులైన ఆ 27 మందికి ఏమి ఇవ్వగలం? సహానుభూతి తప్ప. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. ఆనరబుల్ సీఎం గారి అడ్వైస్, అందరం 1 నిమిషం పాటు మౌనం పాటించాలని మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశం, వారి సంకల్పం. సంఘీభావ ర్యాలీలో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు మెయింటైన్ 1 minute సైలెన్స్. దయచేసి లో ఉన్న అఫీషియల్స్, సిబ్బంది అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్, కైండ్లీ మెయింటైన్ సైలెన్స్. నేను ముందు జై హింద్ అంటాను, ఆ తర్వాత కూడా జై హింద్ అంటాను. అది మీరు సూచనగా భావించండి. కైండ్లీ బీ అలర్ట్. జై హింద్. జై హింద్. ఉగ్రవాదుల ముష్కరుల దుశ్చర్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని, వారి పుష్పాంజలితో సహానుభూతిని ప్రకటించిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంఘీభావ ర్యాలీని, సాలిడారిటీ ర్యాలీని తెలంగాణ గడ్డ నుండి, హైదరాబాద్ మహానగరం నుండి యావత్ భారతదేశానికి, ప్రపంచానికి శాంతి, సామరస్య, సంఘీభావ స్ఫూర్తిని అందిస్తున్న వేదిక ఇది. పేదల నేస్తంగా అదిగో ఇందిరమ్మ తమ అభయహస్తాన్ని అందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్న వేదిక నుండి మరి యావత్ ప్రపంచం సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఆ సుభిక్షమైన తెలంగాణలో సురాష్ట్రంగా తెలంగాణ వెలగాలి అని ఆ భగవంతుని సహృదయాలు అందరినీ ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు యావత్ భారతం అంతా కూడా గత 2 రోజుల నుంచి మన ధీరులు, శౌర్యులు, వీరులు అయినటువంటి ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ త్రివిధ దళాల జవాన్లు వీరోచితంగా పాకిస్తాన్ మీద దాడి చేయడం అనేటువంటిది మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. భారతదేశం మీద ఏ రకమైనటువంటి చిన్న ఈగ వల్ల కూడా దాన్ని ఈ దేశ పౌరులమైన మనందరం కూడా ఎప్పుడూ సహించబోమని చెప్పి గట్టి జవాబు చెప్తామని చెప్పి, అదేవిధంగా ఈ రోజున మనందరి హృదయం కూడా ఉప్పొంగేలా మన వీర జవాన్లు ఎంతో వీరోచితంగా పాకిస్తాన్ మీద అన్ని రకాల దాడులు కూడా చేశారు. ఈ సందర్భంగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం దగ్గర నుంచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మన సచివాలయం దగ్గర నుంచి ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం దాకా అందరి పౌరులతో కలిసి మాజీ సైనికులు, జనరల్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్ మేజర్స్, కమాండర్స్ మరియు సివిల్ సిబ్బంది అందరితో కూడా ఇప్పటిదాకా అందరినీ ప్రోత్సాహపరుస్తూ
తన భుజం మీద మూవన్నెల జెండా ఎగరవేస్తూ ఇక్కడి దాకా విచ్చేసినటువంటి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 4 కోట్ల మంజలి ప్రజల గొంతుక శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి ప్రశంసించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గత కొంతకాలంగా ఈ దేశ సరిహద్దుల్లోకి చొచ్చుకొచ్చి భారతీయ పౌరులను పాకిస్తాన్ ప్రోత్సహించిన ఉగ్రవాదులు మన సోదరులను మట్టుబెట్టి మన ఆడబిడ్డలు, మన అమ్మలు, మన చెల్లెళ్ళ యొక్క నుదుటి సింధూరాన్ని ఈరోజు తుడిచివేసి అంతర్జాతీయ ముఖ చిత్రంలో భారతీయుల మీద ఉగ్రదాడి చేయగలుగుతామని ఉగ్రవాదులు విర్రవీగుతున్న సందర్భంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా, పార్టీలు, జెండాలు, ఎజెండాలకు అతీతంగా 140 కోట్ల భారతీయులు అందరము ఒక్కటే. ఈ భారత మాత రక్షణలో మనమందరం ఏకమై మన సార్వభౌమ అధికారం మీద ఎవరు దాడి చేసినా వాళ్ళను వదలబోమనే సందేశాన్ని ఈ తెలంగాణ నడిగడ్డ మీద నుంచి భారత వీర జవాన్లకు మనము అండగా నిలబడి వాళ్ళకు ఒక స్ఫూర్తిని ఇవ్వడానికి ఈరోజు వేలాదిగా ఇక్కడ మనం సమావేశమై, ఈ సమావేశంలో ఈ దేశ సరిహద్దుల్లో దేశ రక్షణలో పనిచేసిన మాజీ ఆర్మీ అధికారులు, ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థలో శాంతి భద్రతలను కాపాడుతున్న పోలీసు అధికారులు, ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్న సచివాలయ ఉద్యోగులు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈరోజు మన వీర జవాన్లకు అండగా నిలబడడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నా. ఈ సందర్భంగా పాక్ ఉగ్రవాదులకు, పాకిస్తాన్ పాలకులకు అంతర్జాతీయ ముఖ చిత్రంలో ఉన్న ఏ దేశమైనా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించి ఈ దేశ సార్వభౌమ అధికారం మీద దాడి చెయ్యాలని వేదిక మీద నుంచి హెచ్చరిక జారీ చేయదలుచుకున్నా. మా దేశ సార్వభౌమ అధికారం వైపు కన్నెత్తి చూసినా ఈ భూమి మీద మీకు నూకలు చెల్లినట్టే, ఈ భూమి మీద మీరు నివసించడానికి మీరు అర్హత కోల్పోయినట్టే అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి హెచ్చరిక జారీ చెయ్యదలుచుకున్నా. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు ఉండొచ్చు, ఎన్నికల సందర్భంగా భిన్న సిద్ధాంతాలు ఉండొచ్చు. మా నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ అమరుడైన మహాత్మా గాంధీ. ఆ మహాత్మా గాంధీ శాంతి సిద్ధాంతాన్ని పునికి పుచ్చుకున్న భారతీయులు 140 కోట్ల మంది ప్రపంచంలో శాంతిని కోరుకుంటూ, శాంతిని నెలకొల్పుతూ అభివృద్ధి పదం వైపు ఈ దేశాన్ని నడిపించి ప్రపంచ దేశాలలోనే ఒక గొప్ప దేశంగా, ఒక గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చే దేశంగా నిలబెట్టాలని మేము అనుకుంటున్నాం. కానీ మా శాంతి స్వరూపాన్ని, మా శాంతి యొక్క ఆకాంక్షను మా చేతగాని తనంగా ఎవరైనా భావించి మా భూభాగంలో కాలు మోపి మా ఆడబిడ్డల నుదుటి సింధూరాన్ని తుడిచివేయాలనుకుంటే ఆపరేషన్ సింధూరే మీకు సమాధానం. ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా మిమ్మల్ని నేలమట్టం చేసే శక్తి మా వీర జవానులకు ఉన్నది. ఆ వీర జవానులకు 140 కోట్ల భారతీయులు అండదండగా నిలబడతారని ఈ సమావేశం ద్వారా మేము సందేశాన్ని పంపించదలుచుకున్నాం. भाई बहनों, इस देश के 140 करोड़ जनता ने
शांति रक्षा करने के लिए कभी कभी हमारा शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। आज हमारे भारतीय वीर जवान ने हिंदुस्तान के शक्ति ताकत दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किए। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे वीर जवान ताकत दिखा रहा है, उन लोगों के लिए मदद करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 4 करोड़ तेलंगाना के जनता हमारे भारत जवानों के साथ है। हमारे वीर जवान को शक्ति प्रदर्शन। आज एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर हमारे वीर जवानों ने चाहे तो रातों रात इस दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान को हम मिटा देंगे। हम चाहे तो कल के दिन सूरत भी नहीं देखेगा पाकिस्तान। ये मत समझो हम शांति काम के, हम गांधी जी के वारिस हैं। हम शांति से अंग्रेजों को हरा दिए। हमारे देश ने आपके देश को भी हम आजादी दिलवाए। ये मत भूलो। चाहे तो दुनिया के नक्शा से हमको हम मिटा देंगे। इसलिए आज भारत के वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किए, यहां रोकने का नहीं है, जो आतंकवादियों को सबक सिखाना है। इससे जो पाकिस्तान से जोड़कर आतंकवादियों को कोई भी देश हो, किसी ने मदद दिए, हम लोग माफी करने वाले नहीं है। हमारे देश में राजनीति अलग होगा, हमारा पार्टी अलग होगा। जब हमारा भारत, हमारे हिंदुस्तान के रक्षा के लिए हम 140 करोड़ जनता हम एक है, हमारे देश का रक्षा करने वाले हैं, हमारे जवानों को साथ देने वाले। पाकिस्तान आतंकवादियों ने, याद रखो, हम चाहे तो हिंदुस्तान, चाहे तो दुनिया के नक्शा से आप लोगों को मिटाने के लिए हम तैयार हैं। जो भी हमारे वीर जवानों ने कदम उठाएगा, वीर जवानों के साथ चलने के लिए, मदद देने के लिए पूरा तेलंगाना के जनता इकट्ठा होकर मदद देने वाले हैं। इसीलिए आज यहां से भारत जवानों को हम लोग जिंदाबाद करना है। भारत जवान, भारत जवान, भारत जवान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। ధన్యవాद మిత్రో। అందరికీ ధన్యవాదాలు। ఈ భూగ్రహంలో ఉగ్రవాదం ఎక్కడున్నా తుద ముట్టించాల్సిందే. శాంతి స్థాపనకి, అహింసకు నా భారతదేశం మూల మంత్రం అని ప్రతిధ్వనించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఈ సంఘీభావ ర్యాలీ సందేశానికి ధన్యవాదాలు. ఆనరబుల్ సీఎం, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం, ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు అందరూ ఈ ర్యాలీ సందర్భంగా అదిగో గుండె లోతుల్లోంచి పెళ్ళుబికే దుఃఖాన్ని అమరులకు ఒక అంజలిగా అందజేస్తున్నారు. ఎందరూ త్రివిధ దళాల, త్రివిధ బలగాల సైనికులు, అది ఆర్మీ కావచ్చు, నేవీ కావచ్చు, ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, వారందరి కృషిని మనం గుర్తెరుగుదాం. అలాగే దేశం లోపల, రాష్ట్రం లోపల ప్రతి పల్లెలో, ప్రతి ఇల్లులో శాంతి సౌభాగ్యం కోసం కృషి చేస్తున్న పోలీస్ ఫోర్స్ కావచ్చు, అందరూ వారు చేస్తున్న కృషిని గుర్తించాలి అని పిలుపునిచ్చిన ఆనరబుల్ సీఎం గారికి, సంఘీభావ ర్యాలీలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన, ఆనరబుల్ సీఎం ర్యాలీని సంకల్పించిన ఆనరబుల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి పక్షాన మీకు ఈ ప్రాంగణం దేశభక్తిని ద్విగుణీకృతం చేస్తుందని గుర్తు చేస్తోంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయ ప్రాంగణం నుంచి అంబేద్కర్ ఆశీస్సులు అందుకుంటూ, రాజీవ్ గాంధీ ఆశీస్సులు అందుకుంటూ ఇందిరా విగ్రహం దాకా సాగి వచ్చిన ఈ సంఘీభావ ర్యాలీలో, సాలిడారిటీ ర్యాలీలో
మరి ఎందరో వేలాది మంది పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా మాజీ సైనికోద్యోగులు, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ అమరులైన వారికి పుష్పాంజలి ఘటించే అవకాశం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిఎస్ గారికి, డీజీపీ గారికి, సెక్రటరీ సిఎంఓ ఆఫీస్ అధికారులకు, సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అధికారులకు, ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి, ఆనరబుల్ CM, honorable Deputy CM, honorable MPs, honorable MLCs, MLAs and advisors, chairpersons of different corporations, ముఖ్యంగా ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, విద్యార్థులు, యువతి యువకులు అందరికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎస్పెషల్లీ టు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, INPR డిపార్ట్మెంట్, R&B డిపార్ట్మెంట్, వాటర్ బోర్డ్, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇంకా ఒకటి కాదు రెండుగా ఎన్నో ప్రభుత్వ విభాగాలు, GHMC, HMDA, అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలకు I just want to recap some of the big takeaways that have come in from the Chief Minister already. Almost $100 billion in terms of financing is what the Maharashtra government is hoping to do to aid infrastructure development. You've given us a timeline of the new port, operational hopefully in the next 3 to 4 years, along with the airport that's going to be coming up there. Third, Mumbai, which of course is your plan as far as creating the new engine of growth as far as the state of Maharashtra is concerned. What's the status check on that? How soon can we expect that to be a reality? Yeah, of course, I think that's soon going to be a reality. You see, due to, our infrastructure deficit between 2000 and 2014, we lost a lot of IT revolution to cities like Bangalore, cities like Hyderabad, because, Mumbai being an island city, there is huge land constraint and the rentals went shoot up. They went up so high that it was unaffordable for tech companies to locate themselves in Mumbai. But now with our infrastructure push, actually we have connected the new Mumbai to Mumbai with Atal Setu, 22 kilometers sea bridge, and the entire hinterland which we have connected. Now we are creating a third Mumbai between, this Atal Setu, JNPT port and the new airport. And this will be 3 times bigger than the existing Mumbai. And it will be a sort of thematic city where we are actually building a Edu city. In the Edu city, we will be having 10 foreign universities located themselves, out of which 5 are in active dialogue with us. Actually, 5 have already applied. Since we have a non-disclosure agreement, I cannot disclose the names, but they've already... Are they US-based, Europe-based? Yes, US-based, Europe-based, yes, absolutely. I would say that these 5 universities are actually amongst first 100 universities of world. So we are creating a Edu city, we are creating a health city, we are creating a innovation city. Now this innovation city is a concept where we want to bring entire innovation ecosystem at one place. It's actually 300-acre city where entire innovation will be hosted. And Mr. N. Chandrasekharan of Tata Sons, he has actually volunteered to create a framework around this city. And now we are actually actively talking to many stakeholders. And the moment I announced it, who's who from, global community has contacted me and they have shown interest that they want to locate themselves in this city. So we are creating innovation city there. You see, New Mumbai and this third Mumbai is already the data center capital of India, because around 60% of our data center capacity is created in this new Mumbai. So I think that it will be a very exciting city where you'll see a lot of technology. And of course, the biggest benefit to this city is that, the rentals or the cost of, property is at least 50% less than Mumbai. So it is affordable city. We lost all this IT revolution because of the rentals. Now
The entire real estate which is getting created there is affordable. And also we are creating a huge, ecosystem for GCCs at this third city. And having said that, we are not stopping at the third Mumbai. Now we will be building fourth Mumbai around Vadhavan, because, Vadhavan is one area where we are creating port, we are creating airport. The bullet train also stops at Vadhavan, and our coastal road, which now, Bandra Versova we are creating, Versova to Bhayandar we are creating, Bhayandar to Uttan we are creating, from Uttan to Virar. So this entire western coast will be joined by the coastal road. So see the ecosystem which we are creating, that at one point there is a port, there is an airport, there is a bullet train station, and there is a road which is connected. And all this, the bullet train and this road will bring you to Mumbai. Bullet train will bring you to BKC in 20-25 minutes, and this road will bring you to Mumbai in 40-45 minutes. The question is, when will it bring us to BKC in 45 minutes? See, that is also not very far, because, you see, unfortunately, sometimes politics is very cruel, and between 2020 and 2022, when there was some other government in Maharashtra, they actually literally scrapped the bullet train. But once we took over again, we started it afresh, and today I can tell you that every bit of work of bullet train is being taken up, and it's happening at a great pace. So let's say that by 2028, we'll be able to travel in the bullet train. By 2028? Yes. Is that a commitment and a guarantee? Yeah. You see, from the Gujarat side, they are ahead of us, because there was a single government in Gujarat. There was, double engine government. So it never stopped. So Gujarat, they are quite ahead of us. We are lagging behind, but I think now we have actually taken the pace, and we'll be able to do it by 2028. By 2028, we should see the bulletin being operationalized. That's a commitment here coming in from the Maharashtra Chief Minister, and that's going to be a big headline as well, Mr. Fadnavis. But you talked about losing out on the IT revolution because the land was not affordable, rentals were not affordable. Let me ask you this in the context of what we're seeing happen as far as other states are concerned. Your colleagues in the state of Andhra Pradesh are virtually giving away land for free. 99 paise, is what the deal has been done with TCS. Are you worried about things like that? Do you see those things as an opportunity? No, I'm not worried, because Andhra Pradesh can have anything, but they cannot have Mumbai and Pune. You see, ultimately you need to have Mumbai. Mumbai is Mumbai. You cannot compete with Mumbai. You can't compete with Mumbai. But, in order for all of this to be a reality, I think sustainability is also going to have to be key to the aspirations of growing the city, whether it's into 3 or 4 new cities as well. So from that perspective, Mr. Fadnavis, what will the state government be prioritizing to ensure that growth is sustainable? Yeah, I think that's absolutely right, because, when we grow, the biggest concern is energy, because, one of the indicators of growth is how much energy do you consume. And today we are somewhere around, the installed capacity in Maharashtra is somewhere around 46 gigawatt. And by 2030, it will be around 82 gigawatt. So almost double. We have already started working on that. But I must tell you that in this capacity addition, the addition will be mostly the green energy. See, today our entire energy mix in Maharashtra is just 21% renewable, and rest all is from fossils. But by 2030, our 52% energy will come from renewables. So there's a huge push on renewable. By next year, by the end of 2026, by December 2026, our entire agriculture demand, which is around 16 gigawatt, will come from solar. We have already started, it is India's biggest distributed solar scheme, which we have started, Mukhyamantri Saur Krishi Vahini, where around 3,000 feeders are being solarized, and already we have finished around 4,000 megawatt, and
By end of 2026, it will be 16,000 megawatt. So we are giving huge push to solar, to wind, to also PSP, because of the Western Ghat. We have a huge opportunity into pump storage. So we are doing pump storage. We are doing now. We are working around green hydrogen. So I think on sustainability, especially when you look at power, we are doing a good work. And along with that, the second biggest polluter is public transport. So now we are actually transforming entire our public transport into green. We are using CNG, we are using EV. The biggest order of EV to all the EV manufacturers has gone from the state of Maharashtra. Actually, right now we have a huge requirement, but the manufacturers are not able to provide our requirement. So we are actually totally transiting our entire public transport. And again, because of the EV revolution which is happening in our country, I think that by 2030, even the private cars and the two-wheelers will be mostly EV, because now a lot of push is being given to EV, and the costs are also coming down. So I think on sustainability, it is our focal area, and we are doing it. Well, you're talking about the EV revolution, Mr. Fadnavis. So let me ask you, is Maharashtra going to be part of Elon Musk's plan for India? That only Elon Musk can tell, but I hope we should be, and we'll always try, we'll always compete, we'll always be, at forefront to welcome them. But, you talked about supply chain diversification, you talked about the manufacturing opportunities that also present themselves today. In light of that, electronic manufacturing, for instance, big potential area for India. We've already seen exports go up exponentially in the last 2 years. What role do you believe Maharashtra could potentially play in new areas like this, linking it back to the IMEC as well? Yeah. You see, of course, if you look at the investments which have come into Maharashtra, whether it is Toyota, whether it is JSW, whether it is Ather, all the Mahindra, all those are into EV have actually come to Maharashtra. In fact, Maharashtra has become the EV capital, and basically with a EV ecosystem and with our port capacity which we are creating, and with the entire seamless logistics plan which we have created, I think IMEC will be a game changer for us, for our EV plans, for our to become. Today we aspire to become the EV champions of India, but tomorrow we can aspire to become EV champions of this entire region, and that's what we are aiming at. So what would you prioritize as far as the next steps are concerned? Many of the game-changing opportunities that you just spoke of, but in order of priority, what would the top 3 be? No, I think, as I've already told you, that the priority will be, of course, advanced manufacturing is priority, EV is our priority, agri-tech is our priority. So I think there's a huge business opportunity which I can see because of this connected world, because of this connectivity, and all of us know that India once was very prosperous because of this route. This is an old route. It's not something which is reinvented. It's an old route. So I think that I am looking at the same prosperity. It's not just for India, but for all the participating countries. But India can be at the forefront. So in that endeavor, we want to be part of it. We want to lead it in India. Well, Mr. Fadnavis, it's been an absolute pleasure. Thank you very much for joining us here this morning. Thank you so much. Outlining for us the plans that you have for Maharashtra as being at the forefront of taking the IMEC future forward, and how you intend to be future ready for when IMEC is a reality. Ladies and gentlemen, the Chief Minister of Maharashtra, thank you very much for joining us here this morning. Bro, ready? Super ready. ये देख
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लाउंज कार्ड और थोड़ा एक्स्ट्रा कैश, इंटरनेशनल रोमिंग भी चालू करवा दिया है। तू हॉलिडे की तैयारी कर रहा है कार्ड्स का लकी ड्रॉ खेलने की? हाँ तो अब क्या करें? बस एक कार्ड जो सारा काम करेगा। Borderless Travel by Thomas Cook. Safe, convenient, gives you lounge access, free local SIM card और बहुत कुछ। Borderless Travel by Thomas Cook. The only travel card you'll need. Thomas Cook, India का forex specialist. Burdened by mundane HR tasks? Say hello to Zoho People. Transform the way you work. Automate 100+ HR tasks. With Zoho People, you are rewriting the HR playbook. Simplify HR. Deliver the best employee experience. Zoho People. Ladies and gentlemen, it's wonderful to be here in Mumbai in conversation with the Honorable Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis. I've always had conversations with him that have elicited headlines, so I'm hoping that we will be able to do the same. I had the good fortune of being at the G20 summit in New Delhi, which is where the idea of the India-Middle East European corridor was first announced in the presence of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. A lot has changed since the G20 summit. We are currently in a state of flux and volatility globally, where there is a global reset that is currently underway. But the hope is, and the belief is, that what is being touted as a game-changing idea will be a reality, with all parties on board, with all stakeholders on board, ensuring that it does in fact fructify. But to talk about Maharashtra's aspirations of being the gateway to the India-Middle East European corridor, let me address that question with you, Mr. Fadnavis. You have grand plans of positioning Maharashtra as an infrastructure hub. It's been called the gateway to India, but as part of the IMEC, how do you position yourself? What are you factoring in as some of the things that you could potentially do to your current plans to envisage a future that includes the IMEC? Thank you. First of all, let me welcome everybody to this beautiful city of Mumbai, which is financial, commercial and entertainment capital of India. And I think Mumbai and Maharashtra has to play a pivotal role in the IMEC corridor, because I think we will be creating an ecosystem which will support this entire idea. And when we talk about our plans to become a $1 trillion economy, I think we are working in several ways. If you can look at our infra push, which we have given in last few years, I think you have seen change Mumbai, and also the entire Maharashtra feels connected now. And I think when we look at the opportunities through IMEC, I think we have a great opportunity to become the logistics capital. We can move a lot of logistics from Mumbai. We are looking at advanced manufacturing. We are looking at agri-tech. We are looking at fintech. Of course, Mumbai is a fintech capital. So I think the clean energy push, the green manufacturing, all these areas I think are very important for us, because they will not only play a major role in making us a $1 trillion economy, but they will be also the drivers of the IMEC corridor. Well, speaking of the drivers for growth and urbanization, infrastructure development, connectivity, as you outlined, are some of the key areas that the government is focusing on. For the benefit of our audience here in the room, as well as for those who are watching on TV and online, Mr. Fadnavis, what is the aspiration in terms of infrastructure development? Is there a number that you're working with that over the next 5 years, this is potentially what you would like to invest as far as infrastructure is concerned, to ensure that you can realize the many dreams that you've spoken of? Absolutely. You see, between 2014 and 2019, we invested somewhere around $30 billion in creating infrastructure. You can see the coastal road, you can see the Atal Setu, you can also see the Samruddhi Highway. There are many iconic projects, the new Mumbai airport, many iconic projects which we built during this tenure. Now we want to do more. So recently, we have tied up with Indian financial institutions
to raise a sum of around $50 billion, and in next 3 to 4 months we'll be tying up with foreign investors to invest into $50 billion more. So there will be a huge push on infrastructure side. We are building a lot of access control roads, airports, ports. Now, you know that the new Mumbai airport will be ready very soon. Now we are building a new airport in Pune. We are also building one more airport in Vadhavan, which will be the third airport of Mumbai. We are actually building a new airport terminal in Shirdi. We are building a brownfield airport in Nagpur. So across Maharashtra, we are building airports. We are building roads. We have already built Samruddhi Highway. Likewise, now we are building one more highway, which is Shaktipit Highway. This will connect Nagpur. It will be from Nagpur to Goa, and it will actually connect the entire, that area of Maharashtra, which is up till now a little backward, to all the major centers of business. And this will actually transform our economy. And we are also actually building a lot of river connectivity projects. So actually, if you look at Marathwada area, which is water stressed, in that area now we are building a river linkage project by which we'll be bringing 50 TMC water, the water which flows from west flowing rivers, which directly flows into the sea. That entire water will be brought to Marathwada and will make Marathwada drought free. Again, one more project which we are doing is more about urban floods. So we usually every year we have a lot of floods in the area of Kolhapur and Sangli. This entire water we are bringing through diversion canals to Ujni and to Marathwada. So there are huge projects around water, there are huge projects around infrastructure, roads, ports, airports. Again, you know that we are building Vadhavan, which is, Vadhavan is a game changer port. And you see, today, the biggest port of India is the JNPT port. It accounts for 60 to 65% of the container traffic. And this Vadhavan port is 3 times bigger than JNPT. And actually, on its day one, it will be amongst first 10 ports of world. So this port is going to change, the entire way. We conduct the business, and we are also integrating entire Maharashtra with this port, because with the Samruddhi Highway, we have actually brought 15 our districts connected to the JNPT port. So the port-led development is now actually expanding beyond Mumbai, Pune or Nasik to 15 new destinations. And now from Samruddhi, we are creating an access control road which is just 100 kilometers to this new Vadhavan port. So from Nasik to Vadhavan, a new road will be created, and that will actually connect at least 17 districts to Vadhavan port. And that will make, this port-led development expand to 17 districts of Maharashtra. So see that we are actually getting